Good afternoon, everybody. Good afternoon. I would like to welcome you in our lecture of BCMA 2, that is Basic Civil and Mechanical Engineering Part 2. And here today we are going to learn about the turbines. Yesterday we have started with the introduction of turbine, and then we have seen the classification of the turbine. Now let us start with little revision. Who will tell me what is the definition of the turbine? It is there in your notebook and you have written it yesterday. Hello? Hydraulic turbine. Hello. Yes, go ahead. Yes, sir. Hydraulic turbines is a machine which converts the pressure and kinetic energy of water called hydraulic into mechanical energy. Yes. Yesterday we have seen this definition where this turbine is nothing but a machine which converts pressure and kinetic energy of the water. It means hydraulic energy. Hydraulic energy is nothing but combination of the pressure as well as kinetic energy. And that particular hydraulic energy is converted into mechanical energy, and mechanical energy is converted into electrical energy. That electrical energy we are using in our day-to-day life for various applications. Okay. So electricity we are generating with the help of such a water turbine. And we are fixing such water turbine on the dam. Okay. Then we have seen it is a very efficient one. Second one is the maintenance is very, very easy. Third one, it is very much pollution free. Yes. Then any another point? Other than those 3 points? Low wear. Low wear and tear in the parts, right? So that part we have discussed. Then we went for the classification of the turbine. And in this classification of turbine, we have taken this classification based on 3 important segments. First one is depending on the head and discharge. Yes, depending on the head and discharge. And in that high head turbine, right? Medium head turbine and low head turbine. These 3 types of the turbines are there. Second type is Position of shaft. position of the shaft, horizontal and vertical. And third one is based on the name of the inventor. Yes, one is the Pelton, second one is the Francis, and third one is Kaplan. And today we are going to discuss the Pelton turbine. And I have told you in the Pelton turbine that bucket and runner arrangement we have seen in the last lecture. Am I correct? Yes, sir. This runner and Yes, sir. bucket arrangement. Okay. And I have told you like apple, which is cut in 2 halves. Yes, it is looking like that. Bucket is looking like that. And such a n number of the buckets are fixed on the circular part that is called as the runner. Here you can see. This is the construction of the Pelton wheel turbine. Okay. And we are going to, or I am going to explain the terminology of this particular Pelton wheel turbine mechanism. Okay. So first of all, at the left hand side here, there is a one pipe in this way, and that pipe is nothing but the pipe which is taken from the dam. डॅमचं जे पाणी आहे तर डॅमच्या बेसला हा जो पाईप आहे हा पाईप बसवलेला असतो. And that pipe brings the water from the dam. Water is coming through this particular pipe from the height. Okay. Then this particular pipe is called as the penstock. Name of this particular pipe is penstock.
and here the penstock is little bit bent. इथं थोडासा त्याला आपण वाकडा केलेला असतो. That is known as the penstock bend. Okay. Then here at the end of this particular pipe, you can see the spear. Spear is having such a flame-like shape. Okay. And here you can see that there is a wheel at the end of the spear. या स्पियरच्या एंडला तुम्हाला एक व्हील दिसेल. This wheel is control the position of this particular spear. ही जर व्हील आहे, ही तुम्ही अशा पद्धतीने क्लॉकवाईज फिरवली तर हा जो स्पियर आहे हा पुढे 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 सरकतो. आणि जर तुम्ही ती अँटी क्लॉकवाईज फिरवली तर तुमचा हा जो स्पियर आहे तो मागे 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 येतो असा. आणि स्पियर जेवढा पाठीमागे येईल तेवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये तुमचं वॉटर जे आहे ते वॉटर या ठिकाणी या नोझल मधून बाहेर पडेल. ओके. सो दिस इज अरेंजमेंट टू कंट्रोल दी वॉटर फ्लो फ्रॉम दी पेनस्टॉक. पेनस्टॉक मधनं वॉटरचा फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी ही स्पियर अँड व्हील अरेंजमेंट आहे. आता इथून जे बाहेर पडणारं पाणी आहे हे पाणी जेटच्या स्वरूपात बाहेर पडतं. जेट म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या पाईपला पुढं पाणी वाहणाऱ्या पाईपला पुढं जर बोट लावलं तर ते कसं प्रेशराइज होऊन फक्त एकच त्याची असे पाण्याचे कण बाहेर पडतात, तसं जेट एक तयार होतो. अँड हिअर देअर इज अ डिफ्लेक्टर. हा डिफ्लेक्टर कशाला असतो? इट इज जस्ट टू गिव्ह द डायरेक्शन टू दॅट पर्टिक्युलर जेट. हा जो डिफ्लेक्टर असतो हा त्या जेटला एक डायरेक्शन देण्यासाठी असतो. कारण जेट मधनं पडणारं जे पाणी आहे ते अशा सर्व डायरेक्शन मधनं येत जातं आणि जास्तीत जास्त वॉटर हे तुमच्या बकेटवर पडावं या दृष्टीनं इथला जो डिफ्लेक्टर आहे तो डिफ्लेक्टर काम करत असतो. सो दिस डिफ्लेक्टर इज अलाउइंग वॉटर जेट टू गो ऑन सच बकेट्स. हे बघा, म्हणजे जे पाणी खाली जाणार होतं ते खाली जाणारं पाणी कंट्रोल केलं जातं, त्या पाण्याला वरची दिशा दाखवली जाते. सो डिफ्लेक्टर इज युटिलाइज्ड टू गिव्ह दी डायरेक्शन और टू डिफ्लेक्ट दी वॉटर जेट. ओके. हिअर यू कॅन सी दॅट इन दी सेंट्रल पार्ट रनर अँड बकेट अरेंजमेंट इज देअर. Okay, runner and bucket arrangement I have shown you in the previous slide. We have seen in yesterday and today also. So at the center there is a shaft and this runner is fixed around the shaft. हा जो runner आहे हा त्या shaftच्या around बसवलेला आहे. And buckets are fixed on the periphery of this particular runner. रनरच्या outer part वर हे bucket बसवलेले आहेत. Okay. Then here you can see there is a shield. This is shield. This shield is known as the casing or housing. या शिल्डला काय म्हणायचं? केसिंग किंवा हाऊसिंग असं म्हणायचं. And here you can see that there is a one nozzle. And why this nozzle is there? This nozzle is known as the ब्रेकिंग जेट और नोझल. ह्याला ब्रेकिंग जेट असं म्हणतात. व्हाय इट इज कॉल्ड एज द ब्रेकिंग जेट? ज्यावेळी तुम्हाला हा रनर थांबवायचा आहे इमर्जन्सी केसमध्ये त्यावेळी काय केलं जातं? इकडचा पाण्याचा सप्लाय बंद केला जातो आणि तो बंद करत असताना या ब्रेकिंग जेट मधनं पाणी बकेटवर सोडलं जातं. आता तुम्ही पाहू शकता पेनस्टॉक मधून आलेलं जे पाणी आहे ते बकेटच्या मध्ये पडतं आणि ब्रेकिंग जेट वरनं आलेलं जे पाणी आहे ते बकेटच्या वर पडतं, म्हणजे विरुद्ध दिशेला पडतं. आणि विरुद्ध दिशेला पाणी टाकायला लागलो तर बकेटची जी ही डायरेक्शन आहे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, ती डायरेक्शन रेजिस्ट होते. द अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन ऑफ द रनर is getting resisted when you are going to throw the water through this breaking jet or the nozzle.
ह्याच्यामधून तुम्ही उलट पाणी त्याच्यावर सोडल्यानंतर त्याची जी अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट चालू आहे त्या मुवमेंटला रिस्ट्रिक्शन येतं. देर इज अ रेजिस्टन्स अँड स्लोली युअर रनर इज ट्राइंग टू स्टॉप. आणि हळूहळू तुमचा रनर हळूहळू काय होतो, फिरायचा बंद होतो. हे कधी करतात, ज्यावेळी आपल्याला हे संपूर्ण पेल्टॉन टर्बाईन थांबवायचं आहे, त्याचं वर्किंग किंवा त्याचं काम आपल्याला पूर्णपणे बंद करायचं आहे, त्यावेळी अशा पद्धतीचे ब्रेकिंग जेट और नोझल आपल्याला वापरात येताना दिसतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस पेल्टॉन व्हील टर्बाइन. And such kind of the arrangement is fixed in the dam. आता पहा, थोडंसं एक स्ट्रक्चर मी या ठिकाणी काढून दाखवतो. आय विल शो यू द स्ट्रक्चर की वेअर दॅट अरेंजमेंट इज. लेट अस अज्युम दॅट दिस इज द डॅम. This is the structure of dam. Suppose, can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Whatever Yes, drawing I sir. am drawing here. And consider that this is the water level, and below that there is a water. This is the water, and what they are doing, look carefully. So they are making this penstock construction inside this particular dam in this way. डॅम मध्ये अशा पद्धतीचा पेनस्टॉकचं कन्स्ट्रक्शन केलेलं असतं. अँड हिअर दे आर प्रोव्हाइडिंग द नेट ॲट इट्स इनलेट. इथं ती काय केलेली असते, नेट प्रोव्हाइड केलेली असते. वाय दिस नेट इज प्रोव्हाइडेड ओव्हर हिअर? या नेटला म्हणतात स्टेकरेस. दिस इज युअर डॅम, and this is your pipe which is brought through the penstock, and here they are providing a net which is known as the stackrace. Why such kind of the net is provided? For filtering. Yes, absolutely correct. There are also floating particles. We have seen in case of the pump. There are many floating particles. आता तुमचं धरण आहे म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये माती, कितीतरी झाडं, वनस्पती, जीवजंतू, या सगळ्याचा असा एक कचरा त्या ठिकाणी जमा होतो. आणि जर तो कचरा पेनस्टॉक मध्ये घुसला आणि पेनस्टॉक जाम झालं तर ह्याच्यामधून येणारे जे काही पाण्याची जेट आहे ती तेवढ्या प्रॉपर व्हेलॉसिटीने येणार नाही. And if velocity is going to be get reduced, kinetic energy is going to be get hampered. And to avoid that thing, at the dam only, they are providing such kind of the net.
आणि धरण बांधत असतानाच अशा पद्धतीची अरेंजमेंट त्या धरणामध्ये आतमध्ये करून ठेवलेली असते. धरणाच्या भिंतीमध्ये ही अरेंजमेंट करून ठेवलेली असते आणि पुढच्या बाजूला एकदम बेस साइडला अशा पद्धतीचं टर्बाईनचा प्लांट त्या ठिकाणी धरणामध्ये बसवलेला असतो. आता तुम्ही पाहू शकता की धरणाची हाईट एक साधारणतः 100 वगैरे मीटर पर्यंत आपण पकडली, 60 ते 100 मीटर. तर त्याच्या थोडस खाली या टर्बाईनचा जो असतो तो पॉवर प्लांट असतो. सो दॅट ऑटोमॅटिकली ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी वॉटर इज कमिंग आउट थ्रू दिस पर्टिक्युलर पेनस्टॉक. पेनस्टॉक मधून ग्रॅव्हिटीच्या इफेक्टने पाणी ऑटोमॅटिक खाली आणलं जातं आणि ते एका उंच हाईट पासून आणलं जातं. अँड दॅट्स वाय that particular water is containing pressure as well as kinetic energy, and that pressure and kinetic energy is nothing but the hydraulic energy. When we are going to open this particular penstock, then water from the dam will come out through the penstock. जेव्हा आपण ते ओपन करतो त्यावेळी काय होतं की या डॅम मधनं वॉटर जे आहे हे पूर्ण पेनस्टॉक मधनं भरून या ठिकाणी बाहेर यायला सुरुवात होते. पेनस्टॉक इज द पाईप. ओके, दिस पाईप इज फुल विथ द वॉटर विच इज देअर इन द रिझर्वायर ऑफ द डॅम. दिस साइड इज रिझर्वायर साइड and it is taken out through this nozzle and it is bombarded on the buckets. त्या बकेटवर त्या पाण्याचा जो काही प्रवाह आहे, जो जेट आहे, तो त्या ठिकाणी मारला जातो. and when this particular water we are going to throw on the bucket will start rotating because these buckets are fixed on the runner, and when bucket moves it moves to the runner also. आणि या रनरचा जो शाफ्ट आहे हा शाफ्ट जनरेटिंग साइडला बसवलेला असतो. जसा रनर फिरायला चालू होतो तसा शाफ्ट फिरायला चालू होतो. शाफ्टला एक मेटल प्लेट बसवलेली असते आणि ती मेटल प्लेट मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये बसवलेली असते. And when any metal plate will cut magnetic flux lines, it generates electricity. And that generated electricity is taken outside and utilized for our day-to-day purpose, for the irrigation, for any applications in the world. आणि ही जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते ही इलेक्ट्रिसिटी त्या ठिकाणी वापरली जाते. दिस पेल्टॉन व्हील इज व्हेरी फेमस, व्हेरी वाइडली युज्ड टर्बाइन. ओके, बिकॉज इट इज व्हेरी इझी इन कन्स्ट्रक्शन अँड इझी इन द मेंटेनन्स. तुम्ही पाहू शकता की तुम्ही त्याच्या वॉटरचा जो फ्लो आहे तो इझिली कंट्रोल करू शकता, त्याला इझिली थांबवू शकता. ओके, अँड व्हेन यू आर गोइंग टू थ्रो दिस वॉटर ऑन द बकेटवर एकदा पाणी पडलं आणि बकेट पुढे सरकली की मग जे एक्झॉस्ट झालेलं वॉटर आहे दॅट वॉटर वी कॅन कलेक्ट ओव्हर हिअर. इथनं पडल्यानंतर जे पाणी आहे ते पाणी सगळं तुम्हाला या ठिकाणी खाली सांडतं. आणि इथं काय केलेलं असतं, इथं कॅनल टाईप अरेंजमेंट केलेली असते, पन्हाळी टाईप अरेंजमेंट केलेली असते की जिथं पडलेलं हे जे पाणी आहे ते पाणी बाहेर वाहून आणलं जातं आणि ते पाणी पुढं धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये सोडलं जातं. पाणलोट क्षेत्र म्हणजे माहित आहे ना, धरणाच्या पलीकडचा भाग, इकडचा भाग हे रिझर्वायर आहे आणि इकडचा भाग आहे तो सगळा पाणलोट क्षेत्राचा आहे. म्हणजे तुम्हाला जर धरणातनं ज्यावेळी पाणी सोडलं जातं ते ज्या ठिकाणी जातं त्या ठिकाणीच हे पाणी तुमच्या पाण्याला जाऊन परत मिळतं. म्हणजे हे पाणी वेस्ट सुद्धा होत नाही. ज्यावेळी पाणी आपल्याला पुढे सोडायचं आहे, तुम्हाला माहित आहे ना धरणाचं पाणी सोडतात, पेपरमध्ये बातमी वगैरे येते बघा. Yes, sir. Have you heard, have you read sometime such kind of the news की उजनी धरणामधून भीमा नदीमध्ये एवढ्या एवढ्या क्युसेक्सचा प्रवाह सोडला? Oh, yes, sir. Yes, sir. हम्म,
Boys, have you heard any time? Yes, sir. येस. तर ते बऱ्याच वेळा पाणी सोडताना काय करतात, अशा पद्धतीच्या वेनी पाणी सोडतात, म्हणजे त्या पाण्याचा उपयोग करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते आणि सायमल्टेनियसली जे काही पाणी आहे ते वापरून झाल्यानंतर खाली परत सोडलं जातं. देयर इज अ नो एनी वेस्टेज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. ओके, सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द पेल्टॉन टर्बाइन. अँड हिअर यू कॅन सी दॅट देयर इज अ नो एनी कंबस्चन. त्याच्यामध्ये काही तुम्ही जाळलेलं नाहीये, तुम्ही इंधन यूज केलेलं नाहीये, you haven't used the fuel, etc. Okay, so this is very good and pollution free source of the electricity generation. But the problem is we cannot run such kind of the power plants for all 12 months, all 365 days. Okay, only when there is a rainy season or when we are going to distribute the water from the dam, at that time only we can use such kind of the power plant. Means continuously running such kind of the water power plants, water turbines is not at all possible. Okay, so this is the construction of the Pelton turbine. I think the construction and working, is it clear to you? Yes, sir. काय अवघड आहे याच्यामध्ये? Yes, sir. No, sir. धरणातलं पाणी पेनस्टॉक मधून आणलं जातं, ते बकेटवर मारलं जातं, बकेट फिरायला चालू होते, रनर फिरायला चालू होतो, रनर फिरायला चालू झाल्यानंतर ऑटोमॅटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. ओके, सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द पेल्टॉन व्हील. So this is the animation. You can see here there is a penstock, and through penstock we have brought the water, and you can see the jet of water. तर हा जो जेट आहे, हा जेट बकेटवर आदळतो आणि बकेट मूव्ह व्हायला सुरुवात होते आणि तुमचा रनर फिरायला चालू होतो. ह्या रनरचा जो शाफ्ट आहे तो जनरेटरला जोडलेला असतो, जनरेटर फिरायला चालू होतं and you can generate the electricity. So this is a small animation you can see on your screen. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, And sir. here you can see that when water we are throwing on the bucket, okay, after performing the work, the remaining water is getting collected here. अशा पद्धतीचा वे असतो, तिथे कलेक्ट केलं जातं आणि तिथून ते पाणी बाहेर काढलं जातं. ओके, सो दिस इज व्हेरी गुड पोल्युशन फ्री सोर्स बट नॉट अवेलेबल ऑन 365 days. ओके, सो आय रिक्वेस्ट यू, please draw this diagram of the Pelton turbine in your notebook immediately. Without wasting time, I request you draw this particular diagram in your notebook. Construction of Pelton turbine. Diagram is very easy. Try to draw it with the help of free hand. Have you drawn it? Hello? One minute. No, sir. No, sir. No, Okay. Take your time. There are mainly three parts. First part is water from dam. Second part is runner and bucket arrangement. And third part is casing arrangement. Casing ला एका बाजूला नोझल आहे, दुसऱ्या बाजूला डिफ्लेक्टर आहे. This is how the water is brought to the penstock. Diagram is very easy and casing is required, my friend.
Okay, because that particular jet of water is containing a lot of energy, and this runner is moving, it is rotating with very high speed. ते काय असं हळूहळू ऍनिमेशन मध्ये दाखवते तेवढ्या कमी स्पीडने पळत नाहीये, ते ऍक्च्युअल मध्ये खूप जोरात पळत असतं. मला परमिशन नाही. So friends, after knowing the principle of working, its construction and actual working, I have shown you this animation also. Okay, from this animation, the idea will be clear to you that how the water is brought to the Pelton turbine and how Pelton turbine works. Now, we will see more details about the Pelton turbine. Okay, so here you can see that in Pelton turbine, tangential flow impulse turbine, it is known by the name of tangential flow impulse turbine, which is suitable for heads over 100 meter. This sentence is very much important, friends. It gives us the idea which type of this particular turbine and where it is suitable. It is actually the high head turbine. High head turbine means the turbine, the head more than the 100 meter. If it is there, then we will have to use such kind of the turbine. ज्यावेळी तुम्ही जे पाणी या ठिकाणी टर्बाइन मध्ये वापरणार आहात ते जर 100 मीटर पेक्षा अधिक उंचीवरून येत असेल तर तुम्हाला हा पेल्टॉन टर्बाइन वापरावा लागतो. And why it is known by the name of the tangential flow turbine? Just I want to once again refer this animation. You can see that here in this animation, this jet is tangent to the runner. हा रनरला कसा आहे पहा, टँजंट आहे. बकेटच्या सगळ्या या मुवमेंटला तो कसा जातोय, याचा फ्लो कसा जातोय, टँजंट जातोय. ओके, and that's why it is known as the tangential flow type turbine. Its water flow is tangential to the runner. Is it understood? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So you are, I think, more clear about this tangential flow turbine. आणि ज्यावेळी तुमचा हेड 100 मीटर पेक्षा जास्त आहे, when your head of the water is 100 more than 100 meter, then you will have to use this kind of the turbine. Now the main components are in this particular turbines: nozzle and spear assembly. We have seen it. तुम्हाला मी दाखवलंय, nozzle दाखवलंय, spear दाखवलंय, spearचं wheel दाखवलंय. Have you seen it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Then we have seen the runner and bucket arrangement at the beginning only. Whether Yes, we sir. have seen it? Yes, sir. Yes. The third part is about the casing. Whether we have seen the casing? Yes. And which two things are attached to the casing? Taking jet. Braking jet and No. which two parts are attached to the casing? Deflector and braking jet. Yes, braking jet and deflector. These two things are attached to the casing, or it is taken out from the casing. It is very close to the casing. Okay. So here actually how it works, these are the main components. And I have explained to you about main components. Then how actually it works? Okay, so water reservoir means water in the reservoir flows through the penstock to nozzle
It is moving through that particular penstock, that is pipe, and it converts pressure energy into kinetic energy because it is coming from high head. So water pressure is more and that pressure energy is converted into kinetic energy. And due to this high velocity jet of the water which strikes on the bucket, buckets starts moving. Okay. So here nozzle and spear arrangement which is made in the assembly, it is to control the flow, to regulate the flow through the nozzle. Okay. And smooth flow of the water we can provide with the help of nozzle and spear arrangement. And what is the runner? Runner is the fixed circular disc which has more than 15 buckets on its periphery. Okay. Casing is nothing but the housing, or it is a one kind of the cover. And why that cover is provided? To avoid the splashing of the water. पाणी तिथं जोरात त्या बकेटला थडकल्यानंतर जे असं उडतं सगळ्या बाजूला आणि ते वाया जातं, ते वाया जाऊ नये यासाठी केसिंग केलंय. केसिंगमुळे ते पाणी त्याच्या वॉलवर थडकतं आणि पुन्हा खाली येतं. सो वॉटर you can save with the help of this casing arrangement too. Then there is a deflector. We have seen it is just near to that particular nozzle, and this deflector decides or it deflects the jet of the water, and braking jet is provided to bring the turbine to the rest. हे जे ब्रेकिंग जेट आहे, हे ब्रेकिंग जेट कशाला आणलं जातं की ज्यावेळी तुम्हाला टर्बाइन थांबवायचं आहे, टर्बाइनला रेस्ट द्यायचे, when you want to stop the turbine, at that time you are throwing the water through the braking jet totally on the opposite side of the bucket, which is try to change the rotations, and your turbine will come to the rest. That are the in detail and very small brief description about the impulse turbine. Are you ready with the pen and notebook arrangement? Yes, sir. Yes. Okay, so give Yes, the sir. heading Pelton wheel or Pelton turbine. Have you given the heading Pelton turbine? Yes, sir. Yeah, so write down. Tangential flow type. Tangential flow type. Tangential flow type. Impulse turbine. Tangential flow type. Impulse turbine. Tangential flow type impulse turbine, which is suitable for the heads over 100 meter, over 100 meter is known as Pelton turbine. Is known as Pelton turbine. Is known as Pelton turbine. Main components of Pelton turbine. Main components of Pelton turbine. Number 1, nozzle and spear assembly. Nozzle and spear assembly. Nozzle and spear assembly. Number 2, runner and bucket. Number 2, runner and bucket. Runner and bucket. Number 3,
casing. Casing. Number 4, braking jet. Number 4, braking jet. Number 5, deflector. Number 5, deflector. Next line. Water from reservoir. Water from reservoir. Water from reservoir flows through penstock. Water from reservoir flows through penstock to nozzle, which converts pressure energy to kinetic energy. Pressure energy to kinetic energy. Next line. Due to which high velocity water jet strikes on buckets of runner. Next line. Nozzle and spear assembly. Is provided to regulate flow of water over. Next slide. काय सांगितलं आता? Nozzle and spear assemblies provide to regulate flow of water. बरोबर? Yes, sir. Through nozzle and also provide smooth flow of water. Next, runner is fixed circular disc. With more than
15 buckets on it. 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 Next line. Casing is provided. Casing is provided to prevent splashing of water. To prevent splashing of water and lead it to tail race. And lead it to tail race. And lead it to tail race. Next line. Deflector is provided. Deflector is provided to deflect. To deflect. Deflector is provided to deflect jet of water. Jet of water if suddenly load on turbine reduces. Suddenly load on turbine reduces. And the last line. Braking jet is provided. Braking jet is provided to bring the turbine. Braking jet is provided to bring the turbine to rest. Braking jet is provided to bring the turbine to the rest. Have you written it, boys? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes, sir. So actually, this is a close look with the bucket with the splitter. म्हणजे मी जे तुम्हाला सांगितलं होतं की बकेट आणि त्याचं स्प्लिटर आपण पूर्ण रनरचा व्ह्यू घेतला होता. आता स्पेशली हियर इन दिस स्लाइड वी हॅव कॉन्सन्ट्रेटेड टुवर्ड्स द स्प्लिटर अरेंजमेंट. बकेट बरोबर इथं काय आहे, स्प्लिटर आहे. यू कॅन सी द स्प्लिटर. Splitter means which splits that bucket in a 2 equal halves. 2 सेपरेट अशा भागांमध्ये बकेट जे आहे ते या स्प्लिटर मुळे त्या बकेटचं विभाजन करतं. and you can see how closely they are fitted to each other. किती जवळ जवळ त्यांना आपण रनरच्या पेरिफेरीवर बसवलेलं आहे. you can see here. okay. आणि हा पहा स्प्लिटर. can you see the splitter? Yes, sir. Yes, sir. This is the splitter. See this wall, this cover, it is a splitter which splits the bucket in a 2 equal halves. Okay, have you seen it? Yes, sir. Yes, sir. So we are going to move towards the Francis turbine in the next lecture. But before that, let us try to find out the animation of this Pelton wheel turbine. Let us check whether the Pelton wheel turbine animation is available or not. Here it is. So here there are subtitles also.
Let us listen. high head, and See. low flow rate. Working of Pelton turbine is simple. High-speed water jet is ejected through a nozzle. When this jet hits buckets of Pelton wheel, it induces an impulsive force. This force makes the turbine rotate. In short, Pelton turbine transforms kinetic energy of water jet to rotational energy. The rotating shaft runs a generator and produces electricity. But demand of power may fluctuate over time. A governing mechanism, which controls position of spearhead, meets this requirement. So you can see the spear arrangement over here. With lowering power demand, spearhead at water inlet See the nozzle is spear, moved how in, it moves so that water flow rate is reduced. in forward direction. If power demand increases, spearhead is moved out. This will increase flow rate. It is to control This the in flow turn rate. makes sure that turbine will rotate at a constant specified RPM, which conforms to the power supply frequency. So this mechanism acts as a speed governing mechanism of Pelton wheel. Have you seen the Pelton wheel? A cut is provided that, on bottom portion of buckets. This spear makes sure arrangement? that water jet will not get interfered by other incoming buckets. Hello, have you seen the spear arrangement? Yes. 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 Yes, तुम्ही sir. पाईप मध्ये पाहू शकता, हे पहा, या ठिकाणी आहे बघा. You can see here, there is a spear arrangement. One of the most important parameter of Pelton turbine design is number of buckets on the disc. If number of buckets is inadequate, this will result in loss in water jet. With lowering number of buckets, at some point of operation, complete water jet might be lost. This will decrease efficiency of Pelton turbine drastically. So there should be an appropriate number of buckets, which will make sure that no water is lost. Most vital component of Pelton wheel is its bucket. Buckets are casted as single solid piece, in order to avoid fatigue failure. Water jet is split into two equal components with help of a splitter. The special shape of bucket makes the jet turn almost 180 degree. This explanation is not in your syllabus, bucket design and etc. It is part of the fluid mechanics when you will go in second or third year of the mechanical or civil engineering. Okay. फक्त बकेट मध्ये स्प्लिटर का असतो हे समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ प्ले केलेला आहे. हे फक्त तुमची कन्सेप्ट क्लिअर व्हावी म्हणून, एवढ्या डेप्थ मध्ये आपल्याला नाहीये, लक्षात घ्या. This produces an impulsive force on bucket. Force so produced can easily be derived from Newton's second law of motion, usually used in order absolute velocity of fluid due to change maximum. Even if So after this, all parties of Pelton wheel design, at this depending on okay. working of Pelton turbines. So how Thank you. Pelton turbines works, I think that part and that animation we have seen now. So in this way, Pelton turbine, first type of the turbine part, this study we have done here. So friends, we have finished this part, Pelton wheel turbine. Next lecture onwards, we will start the Francis turbine and then Kaplan turbine. Once Francis and Kaplan turbine will be concluded, then your unit number 1 will be finished. That's all from my side for today. Have a nice day. Enjoy the evening. Bye bye. Thank you.